Discover the incredible life-changing moments that revealed hidden strength and touching bonds. Emília woke before the sun kissed the hills of her quaint town in Minas Gerais, her heart pulsing with the rhythm of 1,000 dreams. The sweet scent of pão de queijo danced around her as she lovingly kneaded the dough, each movement filled with a determination that seemed to bind her family's hopes together. In the cozy warmth of the bakery, laughter mingled with the crackle of the oven, creating a tapestry of joy that swelled before the day had even started. But the weight of financial struggles hovered over them like a heavy cloud, dulling the beauty of their little corner of the world. Behind the laughter and the fresh pastries lay Emília's fiercest battle. At 25, she juggled the dreams for herself and her two siblings, Maria and Lucas. She wanted more than this humble life. She wanted to break free from the chains of poverty. The town's vibrant festivals were their solace. They drew families together, and her baking became a beacon of joy. With every festival, her skills caught the eye of the community, lifting her hopes higher than she dared to dream. But envy stirred silently in the heart of rich Vanessa, who owned the largest bakery in town. To her, Emília's rise was a threat. The simmering tension between them burst forth during the Festas de São João, where the night glittered with twinkling lights and joyful music. Then it happened. Amidst pulsing celebrations, Vanessa unveiled a secret buried deep in Emília's family, a past that could unravel everything they had built. The joyous night darkened as accusations flew like daggers, tearing at the very fabric of love and trust within the bakery's walls. Emília staggered under the weight of Vanessa's words, each accusation striking like lightning. Her heart ached with doubt, questioning her pursuit of dreams and the loyalty of her own flesh and blood. All around her, the bustling crowd turned tense, faces contorted with shock and dismay. Maria and Lucas stood on the sidelines, voicing their uncertainty, torn between supporting their sister and protecting their family's honor. Before their eyes, the joyous celebration soured into a battleground, with neighbors choosing sides. Whispers about merit and social origins filled the air, amplifying the mounting chaos. Emília felt small, alone, as she watched her dreams clouded by shadows of shame and hurt. In that moment of spiraling despair, she made a decision that would change everything. With her heart pounding, she wanted to confront Vanessa in front of the whole town, but doubt crept into her mind. Would anyone stand with her? Would the community rally behind a story of resilience, or would it shatter her family's bonds forever? Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. As the crowd hushed, her fate hung in the balance. Emília stood before everyone, heart racing, breath heavy, ready to dig deep into the reservoir of strength she never knew existed. Would she find the courage to defend her family against the storm of betrayal? The air thickened with anticipation, and for a moment, it felt as though time itself stood still. Emília took a deep breath. The world around her blurred, and all she could hear was the rapid beating of her heart echoing in her ears. She glanced around the crowd. Friends, neighbors, familiar faces that suddenly felt like strangers. Would they back her up, or was she all alone in this fight? Vanessa stood tall, a smirk pressed against her lips, as if she were watching a play unfold. Emília's eyes narrowed. She needed to clear her throat, to find her voice amongst the chaos. "You don't know me," she shouted, letting the words surge from her chest, filled with a mix of fear and defiance. The crowd murmured, confusion rippling through them. "Let me tell you who I am," Emília continued, fueled by a sudden rush of adrenaline. "I am not just some baker in this town. I am a sister, a daughter, and I carry the weight of dreams that belong to my family. You twist the truth, hoping to break us, but you will not succeed." A few faces among the crowd turned in her favor, their expressions softening. Maria, tears in her eyes, stepped forward, her voice trembling. "We've worked so hard. Our family means everything to us." Lucas joined them, nodding vigorously.
We won't let this ruin what we built together. Emília felt warmth wash over her as she caught their spirits, their unity igniting a flicker of hope deep within her. But as she looked at Vanessa, the other woman's anger seemed to radiate like heat off a flame. Such a touching family story, Vanessa replied, her voice dripping with sarcasm. But family doesn't excuse the past, Emília. And there it was again, the weight of secrets threatening to crush the light she had fought so hard to keep alive. Emília trembled, recalling whispers she had long misunderstood. What had Vanessa uncovered? What past did she withhold that had the power to unravel their shared dreams? Enough of this, Emília shouted, feeling the pulse of desperation in her veins. If you think you can silence us with your words, then you underestimate our hearts. The breeze around them shifted. A hush washed over the crowd. Emília's voice had risen above the noise, but her battle was far from over. Let the truth be known, she demanded, firm in her resolve. If I have to fight for my family, I will. But I need you all to listen to question what you think you know. A moment passed, the palpable tension hanging like a weight in the air. Someone from the back of the crowd called out, "What do you mean, Emília?" Others pressed forward, eager to understand. It was a dish served hot. Curiosity, hope, and the longing for resolution. Emília straightened, ready to reveal everything, her mind racing to piece together fragments of her family's hidden history. The loss, the pain, the sacrifices made for one another, the real story behind the bakery. She inhaled deeply, preparing to unleash a truth that could alter the town's perception forever. But then, doubt nipped at the corners of her confidence. Would her revelations unite them, or push them further apart? What if the truth was enough to burn their bonds like dry leaves in autumn? As she stood before her community, poised on the edge of revelation, the stakes had never felt higher. Could the love of family withstand the onslaught of Vanessa's secrets, or would it crack under pressure? What hidden truths awaited both Emília and the people she cherished? With a heart full of trepidation, she took a step forward, calculated yet shaky, ready to reshape her destiny. Emília's heart raced as she gripped the edge of the counter, the familiar wood reassuring beneath her fingers. Here she was, a simple baker turned reluctant leader in a confrontation that could reshape her world. She looked out over the faces before her, touching on the kindness of neighbors and the chaos ignited by Vanessa's cruel words. The air was thick with anticipation, a fragile thread connecting them all. "Listen to me," Emília began, her voice steady yet raw. "What you think you know is just a piece of the puzzle. I've spent my whole life in this bakery, pouring love into every loaf of bread, every pastry. But it's not just about the flour and yeast, it's about hope, resilience, and the love that binds us together as a family." As her words flowed, she caught a glimpse of Maria nodding, her resolve reflected in a soft smile, one that danced like the warmth around a fresh loaf straight from the oven. "We've fought through every challenge, haven't we?" Emília continued, inspiration sparking within her. "We've shared laughter and tears. Each loaf we baked carried our stories, our struggles." The crowd began to shift, a tide turning as murmurs of agreement rose in volume. But in that moment of solidarity, Vanessa's icy laughter cut through like a knife. "What a beautiful fairy tale, Emília. But the truth is never so sweet, is it?" Emília felt her stomach knot in disbelief. Vanessa had become the dark cloud hovering over their moment, her smirk deflating the unity that Emília desperately sought to build. Yet, she pressed on, drawing strength from the voices rallying behind her. "You may think you can tear our bond apart, but you don't know the sacrifices my family has made. We've bared our souls, made choices that haunt us, but every scar speaks of our strength." Determination surged through Emília. She stepped forward, each stride felt like a declaration of war against fear. "Secrets? Sure, we've had them. But every secret I've carried opened doors to understanding and growth." Her voice quivered, but the passion ignited her spirit. Wasn't that what family was all about? She turned her gaze back to the crowd. "What if I told you that my father had to sell his pride to keep us afloat? What if I revealed that we've all made sacrifices? My mother worked tirelessly to make this bakery not just a dream, but a beacon for this community. We've fought for our place, for our worth, and for each other." Emília paused,
The silence hung heavy as people absorbed her words. Faces softened, confusion began to melt away, replaced by understanding. She could see Maria's courage growing, feel Lucas's strength fortifying around her. Do you remember the fire last summer? The community stood together to help us rebuild. This bakery is a part of you too. We'll rise again, because we are more than just neighbors fighting amongst ourselves, we are family. With every word, Emília felt another layer of doubt fade. If they shared love and stories, could they not also bear the weight of the past? Then a voice chimed out from the crowd, hesitant yet hopeful. We want to hear the truth. Emília's breath caught. Are you willing to face it? To open your hearts to understanding and healing? The crowd shifted again, a tangible wave of resolve washing over them. Yet, she felt a heaviness in the air. Vanessa's silence wasn't a sign of surrender, it was a simmering threat. As figures shifted restlessly, Emília silently challenged Vanessa's frown, refusing to back down. Together, let us uncover the truth, no matter how hard it is. But just as she sensed the community beginning to rally, Vanessa stepped forward, her presence commanding. And what if the truth is darker than you can imagine? Emília's stomach twisted as uncertainty clawed at her, wondering what shocking revelations could still lie ahead. What darkness had Vanessa unearthed? Suddenly, all eyes were on Vanessa again. The next wave of confrontation was about to crash. Would they all be ready for the storm that was about to unravel? O silencio na sala era tau pesado quanto pau fresco sendo do forno. Os alheres estavam fixos em Vanessa. Que parecia esse delicioso como tenseo que criava. Como sorriso que misturava escarnio e frisia. Ela olhou para Emília e comico. Vocês realmente acham que conhecem a história completa? A verdade é mais suja do que imaginam. As palavras pareceram uma bofetada. E estremecimento percorreu a multidão. Emília respirou fundo. O cobertor de coragem cobriu-a. Mas a dúvida a fazia hesitar. O que poderia Vanessa ter a dizer que fosse tão devastador? Ninguém aqui sabe que a voz de Vanessa se elevou. O próprio pai teve que fazer escalas que poderiam ter destruído esta comunidade. O que ele realmente vendeu para manter a fachada de família unida? Murmúrio caiu pela sala. A desconfortável verdade trazida à tona parecia aterrador os mais corajosos. A fúria Emília cresceu. Isso não era só injusto, era uma traco a luta deles. Você não tem ideia do que está falando. Ela gritou. Seu corpo vibrando como indignação. Nós somos mais do que nossos erros. Cada escala que fizemos foi pelo bem de todos aqui. Mas Vanessa continua a lancar suas sombras. E ela nunca contou a verdade sobre o que aconteceu na noite do incêndio? Por que não fala sobre isso? O que realmente havia por trás de sua bondade? Os rostos na multidão começaram a mostrar confuso, dúvidas surgindo como nuvens escuras no sul antes de tempestade. Oram havia medo palpável de que as palavras de Vanessa eram apenas a ponta do iceberg que, por baixo poderia estar uma história ainda mais trágica. Aquele medo quase físico fortificou Emília. Ela não podia permitir que o medo tomasse conta. A dor e o sacrifício nos uniram. Precisamos falar sobre isso, não como acusadores, mas como uma comunidade que precisa curar. Nesse momento, Maria levantou a mão. Sua voz suave como o calor que envolvia os pés. Todos nos temos segredos, mas esse não os enfrentarmos juntos. Como poderíamos seguir em frente? Mesmo em meio à incerteza, as palavras de Maria trouxeram pauso calmo, fio de esperança. Emília olhou para ela, e o coração se aquecia. Sim, este é o momento de unirmos nossas vozes. Vamos desvendar a verdade juntos. Então, se for dolorosa. Que seja uma dor, que compartilhamos. A energia de Salamadeva. Os alheres se voltavam para Vanessa, esperando que ela respondesse, como se estivessem prontos para confronto. Eles queriam saber e precisavam saber. O que mais poderia ela revelar? Será que querem realmente saber? Estão prontos para ver os rostos que não foram mostrados? Onde os reis velos estão escondidos?
A voz de Vanessa Sova desafiadora, mas Emília Sinchiquea determinaco estava crescendo entre a multidão. Terminando, Vanessa ficu silencio, nada mais a dizer, enquanto as pessoas começavam a sussurrar suas próprias verdades. Agora, eu nunca, pensou Emília, segurando a mão de Maria, a força de união pulsando entre elas. O que aconteceria se descobrissem que suas próprias verdades eram igualmente sombrias? Com esperança pulsante seu peito, Emília respira fundo. A luta pela verdade havia apenas começado. Que novos segredos estariam prestes a ser revelados? A sala se transforma em campo de batalha silencioso, onde cada olhar era uma flecha apontada para Vanessa. A tensão estava quase insuportável. Emília percebia a luta interna de cada que a cercava, enfrentando mais do que apenas palavras cruéis. Eles estavam prontos para enfrentar suas próprias histórias, suas próprias dores. As vozes de sala se calaram, mas a energia elétrica de expectativa ainda pulsava. Sim, estamos prontos. Alguém grita do fundo, e aquele grito de coragem ecoou no coração de Emília. Foi como se sinal fosse dado e, lentamente, outros se uníssem, afirmando seu compromisso de enfrentar a verdade, não com raiva, mas com desejo de liberdade. Vanessa, percebendo a reação de multidão, cerrou os olhos. Então, vamos lá a sua mãe, Emília. Não era a santa que todos pensam. A noite do incêndio, ela teve uma escola. Uma escola que pesa muito mais do que os simples auto de ajuda. Ela podia ter salvado vidas, mas havia algo mais. Algo sombrio, a voz dela era como uma faca, cortando o ar denso entre eles. Chega, Vanessa. Emília não pôde mais se conter. Seu corpo vibrava com a necessidade de defender sua mãe. Você não tem o direito de falar assim. Todos nós temos nossos segredos. Todos nós já fazemos escolas difíceis. Mas nós não estamos aqui para oponer dedos. A sala estava se agitando novamente. Os sussurros tomavam conta do ambiente. E Emília podia sentir o coração acelerado na esperança de que aqueles aos redor apoiariam. E, para sua surpresa, Maria se levantou e caminhou a ela, como cabeça erguida. E conhecia sua mãe, Emília. E ela fez o que acho certo, como todos nós fazemos, Maria afirmou, olhando diretamente para Vanessa. É fácil criticar quando você está longe de dor que cada enfrenta. Vamos trazer à luz o que aconteceu, sim, mas para curar e não para ferir. A força nas palavras de Maria acende uma chama de determinação na multidão. Emília olhou a sua volta e viu rostos que outrora estavam cheios de dúvida, agora refletindo apoio e solidariedade. Vamos construir espaço seguro, lugar onde possamos nos libertar de nossas sombras. Disse Emília, sentindo a energia crescendo. Se aprofundam suas próprias verdades, pediu ela, enquanto olhava para o grupo, não se deixam levar pelo medo. O que Vanessa true a baila é apenas o caminho. Precisamos enfrentar o que nos fez sofrer, e não permitir que isso nos divida. A atmosfera como que vai mudar, e alguns começarão a se abrir sobre pequenos segredos, aqueles que inteo estavam guardados a si chaves. Eu não conte a verdade sobre o que six naquela noite, disse alguém. O fogo não cômico como todos pensaram. Emília sentiu frio na espinha. O coração dela acelerou. Aquela era a primeira vez que alguém tocava no que realmente aconteceu. A curiosidade de todos misturada com o medo do desconhecido havia criado momento único. Que outros segredos estavam prestes a emergir? E então, o mais inesperado aconteceu. A voz de uma criança, clara e inocente, pergunta do fundo da sala. Mami, por que a gente não fala assim sobre nossas coisas? A perguntas reverbera e deixou eco profundo, quebrando o silêncio nervoso. Emília se vira para a fonte de pergunta, seus olhos arregalados.
Era como ese aquil pequeño ser trixes uma verdade poderosa. A necesidade de mesmo os maiores emerenhados serum expostos. Precisamos de dialogos, de comprehenso, penso Emília, novo impulso aprehensindo. E, sem saber se estava preparada, ela se prepara para dar o próximo passo. O que mais poderia ser revelado naquela sala? E se nunca, mas alhacimos para o passado com medo? Que tal começarmos uma nova história juntos? Essa idea fluiu de seu coração e parecia déspota, algo profundo dentro do grupo. Que seriam as consequências dessa nova perspectiva? O silêncio que se seguiu à proposta de Emília parecia carregado de expectativa. As pessoas se alharam, algumas com expressos de espanto, outras já vislumbrando uma nova possibilidade. A sala, antes mergulhada no pesadelo de desconfiança, estava agora à beira de uma transformação profunda. E foi Maria quem quebrou o gelo. Sim, podemos começar do zero. Quero compartilhar algo também a voz dela tremia, mas os olhos brilhavam. Ela respirou fundo e continua. Eu sempre ouvi rumor sobre a noite do incêndio, mas nunca soube a verdade verdadeira. Algumas vezes, as fofocas eram mais fáceis de acreditar do que a realidade. Mas neste lugar, eu quero ser honesta. Os murmúrios se intensificaram. Emília sentiu seu coração apertar. O que mais viria à tona? Mentes aguardadas se preparavam para a revelação. Minha mãe naquele dia, ela estava sozinha. O que eu six foi uma cena que nunca vou esquecer. O fogo cômico dom jeito que ninguém esperava. Curto circuito algo que estava presto a acontecer e ninguém pôde evitar. A sinceridade de Maria era palpável. Por um momento, eu pensei que ela pudesse ter feito mas é fácil julgar quando você vive do lado de fora. As palavras dela ecoaram entre aqueles que estavam presentes. A tensão cômico a se dissolver gradativamente, dando espaço a uma sensação de unidade. Uma aproximação que Emília nunca imaginou ser possível. E se nos conhecemos a nossa própria história? Sugeriu outro membro do grupo, hamim com lágrimas nos olhos. O que vivemos aqui nos uniu jeito que pode nos curar. Eu tenho muito a dizer sobre minha própria dor, e neo quero mais carregar esse peso sozinho. Empolgaco misturada a vulnerabilidade ressurgia na sala. Cada cômico lentamente a compartilhar suas verdades, seus medos e suas esperanças. As sombras concorrama se dissipar, e a luz de coragem iluminava os rostos que outrora temeram se expor. Emília percebeu que a sala se tornara espaço sagrado, onde as feridas começavam a ser expostas, mas sem o veneno do julgamento. As histórias contadas eram amargas, mas também carregavam sementes de supercao. Aos poucos, o cultivo se tornara oasis no meio do deserto emocional de cada um. Eu sempre pensei que a minha escola fosse saluco, que aguentar tudo, silencio era o querido confesso uma mulher que estava na última fileira, com a voz tremula. Agora eu vejo que a verdade é libertadora. Não só para mim, mas para todos nós. A cada palavra que saia de seus lábios, certo peso se afastava de suas costas. O ar parecia mais livre, a atmosfera mais suave. Emília sorriu, sentindo uma onda de esperança, mas também medo. E esta liberdade também trouxe consequências inesperadas? Por fim, quando alguns concorrama se entrelhar, clima de renovaco toma conta. Vamos prometer ao outro. Comico Emília, como voz firme. Que não importa o que venha à tona, nos vamos encarar isso juntos. Que possamos ser fortes, não só por nós, mas por todos. A sala ecu com os acordos formados, mas a tensão dali diante também trazia novos questionamentos. Habitos, memórias, passados obscuros tudo estava prestes a ser revisitado. Qual seria o impacto real desses revelações? Enquanto a luz da sala iluminava os rostos carregados de esperança, uma chuva de dúvidas cômico a despontar no coração de Emília.
Ela sentiu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O que fazer agora que a verdade estava sendo exposta? A próxima pergunta, cercada de emoções e incertezas, reverbera na mente dela. Esses passos Derico, a verdade revelaram segredos ainda mais profundos, que poderiam mudar tudo novamente? O clima na sala parecia livre, mas as palavras não ditas flutuavam passadamente no ar. Emília observava cada rosto, cada lágrima que escorria, e percebia que a alegria do momento poderia rapidamente se transformar em algo assustador. As promessas feitas estavam carregadas de compromisso profundo. Mas isso exigisse mais do que estavam dispostos a dar? Uma nova voz surgiu, mais firme que antes. Era Jorge, que sempre parecia o mais reservado de todos. Sobre o incêndio e o estava lá. Tive o poder de fazer algo, mas não fiz. E agora, depois de ouvir todos nos, percebo que essa escala me persegue. Eu deveria ter tentado resgatar aqueles que estavam dentro. Else colu, dixando os outros de gerarem esse desabafo da sala respiro, unísono. O sentimento de culpa pareva, como uma sombra que se instala na alma. Emília sentia o coração acelerar. Sabia que o que vinha a seguir poderia ser doloroso. Jorge, no entanto, tinha tomado a iniciativa. Ele pegou coragem, e agora todos estavam prontos para isso. Você não está sozinho, Jorge, disse Maria, tom mais suave. Eco que todos nos, de alguma forma, nos sentimos culpados por não termos feito mais. O olhar de Jorge encontrou o de Maria, e naquele instante, o entendimento se estabeleceu. A dor compartilhada tinha o poder de curar, e o peso de culpa não era mais fardo individual, mas fardo coletivo. A conversa fluiu ali, como rio que avanca, desnudando as emoções mais profundas. As histórias se cruzavam e os sentimentos se entrelaçavam. Outros começaram a abrir seus caracos também. Envolvidos pela atmosfera do encontro, após o outro, foram revelando seus segredos. Pai neo presente, uma treco, o medo de perder a essência, e meio a tanta dor. Emília sentia uma energia vibrante no ar, havia algo mágico na vulnerabilidade, unindo todos ali de forma inexplicável. Ao mesmo tempo, ela não conseguia afastar a dúvida que crescia dentro dela. Essa abertura não for somente libertadora? Pensou. As palavras ecovam na sua, a mente coriam como amigo. O passado sombrio poderia ressurgir enquanto as memórias se conectavam. Mas o convite a mudança era irresistível. Sentimento novo não se manifestava apenas nas palavras, mas nos sorrisos que se formavam. Algo mesmo cômico a rir, quebrando a tensão. Parece que estamos nos tornando uma terapia grupo. Estamos mais para dia de cada vez do que roteiro de filme de terror. Todos riram, e aquele momento livre estava justamente no lugar certo. O riso true uma pausa necessária. Havia espaço para refletir, e a dor poderia ser encarada como pouco mais de esperança. Emília percebeu que, por trás de cada riso era uma oportunidade. Talvez isso seja o início de algo grande. Caminho para a cura. O calor de conexão era palpável, mas a pergunta ainda pulsava seu coração. O que aconteceria na próxima reunião? Estariam todos prontos para enfrentar o que estava escondido, mas também as feridas profundamente enraizadas que ressoavam como ecos de dor através dos buracos. Se a próxima revelação fosse mais intensa do que esperavam? Uma pergunta ficou na mente de todos, pronta para ser respondida na próxima reunião, onde a coragem se tornaria ainda mais necessária. A reunião marcava novo ciclo, uma nova chance de Southeast Connector. As cadeiras estavam dispostas círculo, como buraco, mas a tensão era palpável. A sala estava cheia de olhares expectantes. Algumas pessoas pareciam nervosas, outras determinadas. Emília nota como cada se preparava para o que estava por vir.
Havia amisto de ansiedade e esperança no ar hoje. Vamos compartilhar palco mais. Sugerio Jorge. Sua voz firme. Mas com leave tremor. Quero que todos se sintam à vontade para falar sobre as coisas que os mantamacordados à noite. Neo precisamos resolver tudo de uma vez. Mas é importante que a gente se escute. Silencio. Entendimento tecido se estabelecido. Neo era fácil se abrir, especialmente quando se tratava de feridas profundas. Maria foi a primeira a quebrar o silencio novamente. Eu tenho algo para dizer. Sempre tive medo de ser abandonada meu pai me disse quando eu tinha apenas 5 anos. Desde então, e como se eu estivesse esperando que a qualquer momento quem eu amo vir as costas para mim. O olhar dela se iluminou ao ver impatient nos rostos ao se redar as palavras a desencadearam. Por comcarema se abrir. Daniel falou sobre a solidão que sentiu após a morte de mãe. Enquanto tinha relato uma traco devastadora, que lhe custou relacionamento importante. Com cada relato, a sala se enchendo de novas camadas de dor, mas também do alívio. As lágrimas não eram vistas como sinal de fraqueza, mas sim rito de passagem. Emília queria falar, mas algo assegurava. Era mais fácil ver as histórias dos outros e sentir a dor coletiva do que compartilhar a sua própria. Mas, com cada nova confissão, a necessidade de expor sua própria luta crescia. Quando se olhar encontro o de Maria, algo dentro dela estalou. Lembro-se de dor que acompanhava desde sua adolescência, de sensação de nunca ser o bastante. Eu também tenho medo, comico, a vos quais falhando. Nos me esforço para agradar a todos, mas no fundo, sinto como se estivesse me perdendo. Meus pais sempre esperaram o melhor de mim e eu sinto que nunca alcancei isso. Às vezes, eu não sei como são essas expectativas. O ar fica passado. As palavras de Emília ecoaram na mente muitos. O silêncio que se seguiu era feito de reconhecimento, forte traco de união entre os presentes. Ela sentia que, naquele momento, todos éramos so, carregando as marcas de vida, de dor, e de busca pela identidade do clima havia mudado novamente. As risadas foram substituídas por profundo senso de compreensão. E o peso se tornava mais leve cada relato. Por momento, o medo parecia ir embora, deixando espaço para a esperança. Mas quando a reunião estava prestes a terminar, novo olhar de ansiedade cruzou o rosto de Jorge. E se a próxima vez que nos encontrarmos, não for apenas para compartilhar as coisas ruins? E se cada de nos trouxesse algo que nos traz alegria? E ele sorriu meio timidamente, da pergunta para no ar como desafio. Serão capazes de explorar não apenas as dores, mas as belezas de vida? As voces se entrelacaram em murmúrios de dúvida e excitação, do que cada guardava de positivo seus carecos? E, eu pensa nessa possibilidade, Emília percebia que a jornada estava apenas começando. O que mais poderiam descobrir sobre a si mesmos? A expectativa crescia como vapor na sala. Todos sabiam que a próxima reunião seria diferente. Mas o que exatamente esperavam trazer? O desafio de Jorge ecoava suas mentes. E a ideia de compartilhar momentos de alegria parecia misto de libertaco e medo. Naquela noite, Emília não conseguia dormir. As palavras de Jorge a acompanhavam, dancando sua mente. Ela se voltou para o despertador, quase disposta a anotar caderno as memórias que poderiam se transformar em alegria. Abrindo a primeira página, respirou fundo e decidiu que escreveria sobre o que a fazia sorrir. Minhas pequenas alegrias, pensou. As lembranças concarama surgir. O Cairo do café fresco pela manhã, as risadas enquanto cozinhava como avu, as danças despretensiosas na sala, em a reunião seguinte, a energia estava diferente. O círculo se sentia mais leve, mais vibrante. Quando chegou sua vez de falar,
Emília teve frio na barriga, mas também uma chama de determinação. Hoje, eu quero compartilhar uma memória, comigo. Sua voz tremendo levemente, mas sincera. Uma vez, eu estava na cozinha, e minha avó me ensinava a fazer bioello. Lembro que ela dançou enquanto misturava os ingredientes. Aquela cena é como filme que eu guardo dentro de mim. O Cairo do bioello assando era a coisa mais boa do mundo. Aquele momento, a alegria simples de cozinhar com ela, dos meus maiores tesouros. As expressos de seus companheiros mudaram. Daniel Sorio e diz que o momento dele era sempre nas tardes de domingo, quando su pai costumava levá-lo ao parque. Maria se recorda das tardes de verão, quando isso significava ir à praia com amigos. As histórias começaram a flor como rio cristalino. Cada palavra levando uma onda de emoco que fazia os olhos brilharam, a salareço com lembretes de felicidade, de pequenas coisas que, na correria do dia a dia, eram facilmente esquecidas. O riso parecia mais intenso, as vozes mais confiantes. Emília se sentia parte de algo maior. Ninguém precisava fingir estar bem. Estavam todos juntos, celebrando a beleza das memórias. Jorge, ao final, tomou a palavra novamente. O que aprendemos aqui é que a vida é composta de altos e baixos, e é perfeitamente normal sentir dor. Mas não devemos dizer que isso ofusca as coisas boas que nos cercam. O importante é lembrar que sempre há motivo para sorrir. A reunião terminou com clima de renovação. As despedidas foram calorosas, e Emília saiu sentindo seu coração livre, quase flutuando. Ela não apenas se abriu, mas também se conecta de forma profunda. Contudo, havia uma pequena dúvida começando a brotar sua mente. E as histórias de dor e alegria coabitassem, formando mosaico inesperado suas vidas. Ela se perguntava se, na próxima reunião seriam capazes de unir essas facetas, ou se a dor ainda pesaria mais. O que mais poderiam construir juntos? A medida que o sol se punha, tingindo o sul de laranja e rosa, a pequena comunidade de Emília sentia-se diferente. A semente de verdade, plantada na última reunião, começava a florescer ali, naquelas ruas que sempre foram lar, mas que por tanto tempo também foram palco de silêncios sufocantes. Emília caminhava para o centro da cidade, onde se realizaria uma nova reunião. O sentimento que a envolvia era de esperança, mas também de apreensão. Não sabia como todos lidariam com as revelações feitas na última vez. O que começara como uma troca de dor agora se tornava convidado amor de se encontrar com Maria e Lucas. Os olhos de sua irmã brilhavam de expectativa. Você está pronta, Emília? Hoje é o dia em que tudo pode mudar. Ela sorriu, mas Emília também percebeu uma sombra de nervosismo. Como círculo de faz apoiadores formado, Emília sentou-se e olhou ao redor. Havia rostos familiares, outros que entraram apenas no último mês, mas todos estavam unidos. Uma sinfonia de emoções envolvendo o ambiente. Era hora de dar o próximo passo, hora de unir as fragilidades do passado com os tesouros que viram à tona. Oi, gente! Hoje queremos continuar nossa jornada juntos. Comigo Emília, a voz firme. Depois de compartilharmos nossas verdades, agora é hora de recolher cada fragmento de alegria que temos. O que nos faz sorrir? O que ilumina nossos dias? Suas palavras eram como convidadança, e ela sentia o entusiasmo se espalhar pela roda de as contribuicos como a flor, lembretes de momentos felizes que haviam muito neo eram compartilhados. Uma lembrança de pôr do sol numa festa de aniversário que havia sido especial. Uma vitória na escola que parecia pequena, mas que mudara tudo. Histórias de piques que fora pegado do Lego, de risadas na briga de travesseiros. Cada relato era uma pequedez quebra-cabeça de felicidade que se formava no cultivo de enteo, rosto conhecido, o de Tânia, levantou-se.
com lagrimas nos olhos, sorriu. Estar aqui me faz perceber que mesmo nas sombras, as luzes foram sempre mais fortes. A vida não é feita só de dor, e eu quero cultivar essa alegria. Meu pai sempre dizia que mesmo em tempos difíceis, você deve procurar a luz. O ambiente é que concordância. Aquila troca de experiências estava se tornando poderoso remédio, e a conexão entre eles era palpável. As histórias começaram a se entrelaçar seu canto, onde cada poderia encontrar força para enfrentar o que ainda poderia vir. Então foi a vez da Emília novamente. Eu sentir o calor daquelas memórias, uma avalanche de coragem toma conta dela. Eu tenho uma alegria que guardo com carinho, comico. Foi numa noite qualquer, quando minha me resolve nos levar para cozinhar juntos. O Cairo do Arroz e Feijão ainda está vivo em mim. E eu percebo que aqueles momentos simples foram os que realmente moldaram quem somos. É a nossa essência. As lembranças de sua me, dencando na cozinha, misturamos-se conversadas e o Cairo de comida caseira. Os olheiros aos redor estavam fixos, e Emília percebeu que ali estavam não apenas os ecos de dor, mas a celebração de vidas repletas de amor. Vocês são minha família. Completou Emília. Seu coração transbordando. E nos unimos para criar algo juntos. Evento para mostrar a força de nossa comunidade. Festival que celebra nossas histórias de superação e resiliência. A proposta e o entusiasmo explodarão number coro de aplausos e gritos. Falaremos sobre como poderia ser. Dia inteiro caio de pratos deliciosos, danças e risos. Uma chance de cada compartilhar as próprias alegrias. As sementes de novo futuro estavam brotando, e Emília percebeu que a união poderia se transformar não apenas em festival, mas numa revolução de amor e apoio, de cada conversa. A confiança crescia. As histórias criaram raízes na comunidade, fazendo com que cada se sentisse responsável pelo bem-estar do todo. E enquanto a noite caia, o leco se tornava mais forte. Eles não esperavam apenas enfrentar o que ocorreu, estavam prontos também para viver. É isso que somos. Uma família, concluiu Emília, seu rosto iluminado por sorriso. Os olheiros, antes hesitantes, agora brilhavam de determinação e carinho. Vamos celebrar a vida e curar juntos. O festival se tornaria marco. Não só evento, mas uma nova forma de viver. Novo caminho, onde a descoberta de suas verdades se transformaria em uma dança de cores e alegrias de assim. Sabo su estrelado de Minas Gerais. Uma nova história se desenhava. Uma história de amor, de superação, e de promessa de que nunca estaríamos sozinhos, pois juntos irão mais proferentes que qualquer sombra do passado. A transformação que comico como uma semene germinando agora florescia em cada coração presente. E o que antes estava oculto, agora iluminava o futuro. Agora que você vibra com essa transformação incrível, é a sua hora de agir. Você need to subscribe imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias que irão tocar seu coração. Deixo like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa energia positiva. E não se esqueça de comentar suas ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. Share instantly este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Não espere nem segundo a mês.